Hapana, the lady was not underage. Tunafaa kuagree. The lady was not underage. The lady was above 18. Yeah, hiyo ni kitu hata yeye anakuambia. She died. Hai. Unaweza fanya shit kama hiyo? Unaweza fanya shit kama hiyo? Mambo vipi, kama kawaida, this F001 and Empower online channel where we educate, we entertain, and most importantly, we empower, guys. If you're new here, you know we do it, like, subscribe, and definitely don't forget to share. Anyway, mambo ni mengi masando machache. It's a fantastic morning, quite chilly and foggy from this part of Africa. We are talking about Machakos County. And if you are blessed to be tuning in and joining us for the very first time, don't forget to hit the subscription button, because we are not getting tired any moment soon. We always have to work and continue. Maybe most of you could be asking me why I'm still in Machakos. I had to come back to do some various follow-ups that I had left pending. And even those counties that we visited, I'll still take time and check how are those people faring, how did we leave those stones unturned, because sometimes our tight schedule cannot allow, but I tried my best to try and fix my schedule and everything and logistics just to ensure that I come back, look after the people, we see if they're faring on well. And it's not all about, remember, breaking up families. It's all about also trying to have this open discussion, trying to understand. It's not beyond cheating. We are just trying to understand that what is happening nowadays. Was it happening before? I'd also like to be hosting different people as we have these various questions. Are these things normal? What should be done, especially in such situations? And talking about this story, this was one very sad story because I did it unexpectedly. None of us knew it would unfold how it unfolded, but it happened either way. It has taken me time to have them here, and for a better reason. Before any charges were to be pressed, we have to put facts down. I have to understand. If I second any charges, not that I'm trying to protect boy child, but I want to have share hearing from him before any other things take over, because I understand sometimes emotions can take over reality. I want to know what has been happening, what will be happening, and this is not the first time I hear someone sleeping with someone's sister. This is now a story of abortion that led to overdose, that led to death. I want to understand how everything unfolded before it is handed over to police or investigators. Not to mean that I'm an investigator, but it is very important we understand these stories deeply and you know how we reached there. Ladies and gentlemen, if you're watching this, just stay calm. Be patient without judging, because today is there, tomorrow could be the thing to do for fun. However, now the situation is in this, everything under the sun can be solved. I want to understand this story very deeply. Nataka unieleze, especially history yako with your wife vizuri right from the beginning. Vile vitu zimekuwa zikiendelea, vile vitu zililid, au vitu zimekuwa up to this stage sahizi. Ndio tuone who should be blamed, who should not be blamed. So I want us to understand this difference. Leka tu tuweke facts kando na uniambie tafadhali. Anza tu unieleze. Okay. We've been dating, it said, for like 3 years down the line. Said I've been loyal to me. Amekuwa hardworking. Amekuwa akinisaidia. He has been empowering me to work. Amekuwa akifanya kazi, also empowering me to work. He's a very good person. It was 23rd November when I got a kid. Sahi ako like 6 months. I got a kid. Instead, nilienda OC. Although I had some complications, I had to undergo CS juu nilikuwa na complications more. Said that been there for me.
amekuwa akinisaidia, amekuwa akinisupport in everything. And I really had to call my sister akuja anisaidie juu alikuwa amemaliza form 4 and sikuwa na mtu anaweza nisaidia. So time nilikuwa hosi, my sister came over. She used to help me more. And then after some 2 days nikarudi. And then venye nilirudi kwa nyumba sasa ndo this story came out. I realized that said ndo she used to hang on with my sister, sleeping with my sister, which was very painful. My sister akakakaa, she went home. Sikuwa najua kama alienda home kama sijui. And then after she went home, we stayed like some days. And then mama kwa huko home ananiuliza why mbona sistangu amekuja home, was everything okay? I had to explain, maybe it was work, maybe she wasn't comfortable with less. Tukaka like a week. When she was home, she passed out. It was very painful. I really grieved. It grieved very much. I had a very long time to. It's painful losing a sister. Sistangu akafanyiwa postmortem ndo tujue the reason behind what happened. Tukakuja tukapata kunywa jik. We realized that and tukafanya funeral, and hence from that this day in the home, I really feel guilty. If it was not for me calling my sister to come to my place, it shouldn't have happened. And sijui venye naweza face my parents back home after all this. Sijaienda home. Siwezi explain mom shit really happened all that period. I still can't face my mom. It was very painful. That is the story. Na hii time angekunywa gift kambiwa nilikuwa najaribu kwa box. Nilijaribu kujua hata nani angepata nyumba mama kajiuliza. Yeah, we tried after the postmortem. Tulifuatilia hiyo case, tukafuatilia tu kujua. Then now sasa ndo na realize everything behind all this. Now you need your sister character yake. My sister was a very good person. She was hardworking. Alikuwa outstanding. She had her own principles. Yeah, she was. Did you know she used to drink alcohol? No, she didn't. She didn't have my video. I didn't know, but from the upbringing huko home, amekuwa abroad vizuri, so sijajua kama shaitumia alcohol ama she will have to take. So, bro, coming back to you, I've really tried to talk to your wife first before pressing charges. It's also important from my side, to understand your part of the story. Not to mean that I'm defending you, but first to tell you that clearly, I've seen in many situations, even not everyone in prison is guilty. It is not in my wish to let things go so fast, because I think I'm the one who unveiled it here to up. I first feel like I should get to know the real story once. Then we come to amicable conclusion. So that ikifika hiyo level, semekana ni hivi na hivi. Hata ikiwa wewe ni tuna deserve kuingia ndani,
let it look deserving. No. Yeah. Niambie tu how reality was. Niambie tu kweli yote, how things were, how things started, vitu zimekuwa zikiendelea bila uongo mwingi tafadhali. It's very simple. Ilianza hivi. You know, me, I believe I'm a hardworking person. I believe I'm a person who's like very principled when it comes to me having to like provide for my family and stuff. So like tusha come to a conscience ya ati mimi na my wife juu kuna time ako sasa isha kuwa the labor sasa imekaribia, labor hiyo time ya kuzaa imekaribia. So inambidi yeye achane na job, mimi niendelee na job, si ndio? Na unajua of course akiwa peke yake pia hataweza jua I need to tend to the bills, I need to tend to the, of course kuna vitu kama rent, kuna vitu kama nini. There are a lot of things. Unajua hizi vitu bro. Unajua hata wewe maybe kuna some bills you need to care ama for. So ikaran tu hivyo down the system. Ikabidi sasa msi amekam kutusaidia na alikuwa ame like volunteer ta come earlier. So nani akaona ni chance poa come. So during that period yeye maybe ako an interact na sister yake vizuri. Juu mimi whatever she's saying about her sister being so good, mimi sioni kama naweza sema she was that good. Okay, she was hardworking, yes, jakata, but there's some things yenye zilikuwa za unfold tu na feel tu yenyewe hii hapo hivi mimi sio nini, you know, aingiani tu na kenye tu na expect from a lady. Na bearing the fact that sisi wote tunajua that alikuwa ameshamaliza form 4, she was just over 18. Na tunajua tu obvious ukiwa umemaliza form 4 you're waiting like for your identity card and stuff, si ndio? Na maanisha uko 18 and above. So I can explain kuhusu your period. So your period mimi I was so stressed up, unapata like kwanza time yenye alikuwa ameshaenda hosi fanya hiyo CS and stuff. I was so stressed up juu like hey, you know hata wewe ingekuwa you in my shoes ungekuwa stressed up juu unajua bibi yako kwa like in hospital and stuff. So me, I'm not a person who goes to bars to drink. Me, I believe I can drink alone and just relieve the stress out there. And najua hata wewe sometimes maybe unakatanga kiasi, si ni kawaida wanaume. So comes that day, nimeamua sasa chara mimi nipige nini zangu kwa nyumba, nikachukua hizo hard drink zangu, nikaingia kwa nyumba. Kuingia kwa nyumba of course unajua sister yake alikuwa hosi. So mimi napiga kidogo nikapigiwa na mori wangu. So mimi nikaamua kupick call. Nikatoka, of course najua conversations zetu zinaweza kuwa like zinaweza alter kenye wasi wanafanya kwa nyumba. The lady was just there watching television. Asikuwa kumsumbua. So nikatoka nje. Nikaacha everything hapo hivyo, mimi nikatoka nikapick call. Pick call, tunaongea na last for around 30 minutes 40 minutes or so. Haya, after that narudi ndani. Kurudi ndani napata stake bana shapiga shots kadhaa. Mzinga niliachikiwa 3/4, ishafika quarter. Me, I'm like, what? Are you sure you want to do this? Are you sure you want to do this? Yeah, like, yeah, you know, I'm a grown up. Mimi at that point hata mimi zangu zilikuwa zishaanza kunionyesha okay, we have it. So tukaendelea. So that like built something else yenye nani ajui. Really built like a rapport ya kujuanga like tumeshaanza kuzoeana. So unajua ukifika place nyingine unaanza kuzoeana na mse. So tukaanza kuzoeana na hivyo. So actions zingine tunafanyanga hata unajua tu si kwa kupenda kwetu na kuanga as a result of like influence. Yeah, vitu kama hizi kama drugs and stuff. Yeah. So kama kuna shit ili happen hiyo day, ili happen na vitu kama hizo. Na bearing the fact na ukiona siku hizi hata venye watu hiyo wanakaa, hata wasi wenye wako form 4 wenye wako high school and stuff, unaweza compare na nini? Always you can't tell the difference. Hata unajua ni tricky kutell difference. Unapata like alikuwa bigger kumliko
in terms of size and stuff. So ungedhani hata yeye ndo elder kuliko nini. So things just came out, zika unfold, ikafika hadi a point tunaenda out, tunakata pamoja, alafu sasa tukaanza kuwa close. Kitu yenye sipendi like kitu yenye sipendi ni like vile kila kitu ili come out unfold later. Ujue me and the lady, after to notice the lady ako pregnant, that is sister yake ako pregnant, so tukaamua like we deal with it like mimi as a person, me I'm very laden by the way. Hata ningekuwa like nimeacha shule kitambo or stuff, ningekuwa najua tu hizi vitu, kuna vitu zenye siwezi fanya tu, like mimi nilikuwa ready to like accept the situation venye iko. So unajua like mtoto is something sensitive sana, si ndio? Na healthy I'm saying ni bado kitu kingine sensitive sana. So mimi nikaamua like wewe fanyaje, wewe let us think, let us brainstorm kenye tutafanya. Na mimi I was so ready to keep the kid, so ready. Then aka call a certain night, kaniambia sijui nimtumie 20k. No time unajua niko mbaya, huyu ndo ametoka sasa nini, we have a kid like tunalea and stuff yeye bado hajarudi job. So mimi naona keta for all the bills. Ikafika place ingine unaona manze, ili kani blackmail manze. Unafika place hadi una feel ai wanataka kunibeba ufala. Nikatulia tu nika watch the tides. So time nilimwambia hii siwezi make 20k ni mingi sana. Ndio alikuwa anatikisha 20k atoe ball. Na wote unajua ball huwezi toa na 20k ni do mingi, si ndio? So like ikafika point nikamwambia sasa tutulie tu, tu chill kiasi, tuone maybe kenye tutafanya. After a while najaribu kumreach out, ashani kula block. After a while na try kumfikia, like siwezi mpata at all cost. I mean after sasa like a few weeks ndo nasikia alipass. Hata unashangaa tu ini situation maana ni kitu tungedeal tu nayo, tuamue tu hiyo ni kitu hata mimi ningesacrifice tu like ikicome out later nitasema tu kweli, ama nichukue tu mtoi, ni take responsibility yake juu mtoi ni wangu, na juu siwezi taka place tuna risk kama tuna remove a life of someone. And were you aware she's underage when you were doing all this? Hapana, the lady was not underage. Tunafaa kuagree, the lady was not underage. The lady was above 18. Hiyo ni kitu hata yeye anakuambia. Ni kitu sure. Hakuwa na ID. Lakini hakuwa na ID, lakini alikuwa above 18. There is something about having an ID and being underage. Kuna difference hapo hivyo. Alikuwa 18 and above. Actually alikuwa shachukua hata waiting. Mami, what do you say based on, because when tunajua kweli huko? That's was wrong juu my sister akuwa 18, she was unaona kama sa mtu ana ID ni kama is a kid. Do you feel they killed your sister? Yeah. Sasa nikuulize bro, like mimi na hiyo level yangu ya education, I'm actually shocked kusikia ati alikunywa jik. Mimi unaona kama nizana kupea msee jik akunywe. Siwezi pea msee jik akunywe, hata unaona. So like kuna vitu zili unfold tu, maybe ni say msee alimuadvise vibaya ama stuff. Na lakini mimi siwezi mpatia jik. Hiyo ni kitu siwezi mpatia. Hata ikifika ni kutoa ball, naweza kuwa nimemuadvise vitu nyingi sana zenye si kutoa ball. Hata heri like ni risk a lot of things nikaenda mtoi bila kutoa ball. Why do you think Ali killed your sister? He did. You killed my sister juu. Sasa hapa ndo unajaribu nikani kunikelea tu makosa. Sema mimi makosa nilifanya ni kucheat. Juu hata mimi ingekuwa ni mimi nakupata na situation kama hiyo, like kama ni wewe umecheat na bro yangu mdogo, alafu bro yangu mdogo ajiue, mimi siwezi kublame at all cost. Kama unaweza ni blame. That was my sister.
I wasn't involved in the death of the sister. Because I'm trying to be as neutral as possible. You don't take emotions that you understand is facts. You need to write up. And I want to ask and urge any viewer watching this or any lawyer in the house, before any next step to be taken, based on whatever you are hearing, is the guy wrong, especially in terms of as a police case? As cheating is a fact, that's wrong with cheating. Is it something, was the lady underage just because an ID? I'm not treated as underage because I'm not a policeman, but what I'll advise you, even basically before you take anything upon your hands, because we don't know repercussions that comes with arresting someone just because of emotions. For now, I'll still do this follow-up. Let me get also comments from the learned friends. Need to comment here down there. Was the guy wrong? Should he be sued for that? What if you are in her shoe? What is the next step that the lady should take? Till next time, for now, sitaki kuwasumbua sana. Let me leave you hanging. See you when you see us. Adios.